Na mtazamaji, ni saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki. Asante sana kwa kujiunga nasi kwenye taarifa za habari mwendo wa saa 7. Ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Moja kwa moja kwa sasa tunang'oa nanga. Viongozi serikalini na mashirika yasiyo ya kiserikali kutoka barani Afrika wamekongamana jijini Nairobi kujadiliana kuhusu jinsi ya kudhibiti utumizi wa umiliki wa bunduki barani Afrika. Washikadau hao wamesema kuwa visa vya uhalifu vinarekodiwa barani Afrika vimechangiwa na umiliki wa bunduki kinyume na sheria. Kongamano hilo litaendelea kwa siku 3. We deal with this. And why do we say this? We say this and because today we are talking about gender. Kenya has been a host of the Nairobi process, for those who know, on the situation in Eastern DRC. And one of the difficult discussions that we had during that process was the effect of these small arms to women and children. I remember one of the most difficult conversations that the facilitator of the EAC was having was with the victims. Women who were showing them scars, women who wanted to remove clothes so that he can see what weapons have done to our brothers, our sisters and mothers. And this is why we're calling for a comprehensive approach when it comes to dealing with some of these things. So this is an important workshop to mainstream gender and in finding these solutions. And I do hope in the next 3 days that you will come to the conclusion of mainstreaming the appropriate documents. In concluding, I reaffirm Kenya's commitment towards implementation of the various small arms and light weapons control and management interventions in the region. A region that is fragile, a region that we must speak openly, a region that these small arms has really affected over the years. We're talking about over 20 years in Eastern DRC alone. We now have Somalia that has had issues for the last 30 years. We are talking about our sister country that is going through difficulties, Executive Secretary. And these are not easy. Tanks, those are bigger weapons. But our biggest problem in the region is small arms. Small arms. Mapping, making sure that you tag them and know where they come from. It's a bigger challenge. But we must realize that if we deal with the issues and effect of small arms, we will be able to deal with other issues of fragility, economic development, women empowerment, and we'll be able to move forward. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, taarifa ambayo tunazidi kufuatilia kwa kina kwingineko ni kwamba naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Athi River, kaunti ya Machakos, Charles Wambugu, sasa anawaonya wauzaji wa pombe kupitia maduka ya vileo kutobadilisha maduka hayo kuwa vilabu. Akizungumza alipozindua msako wa siku 90 kukabili hulika hiyo, Wambugu ameapa kuwachukulia hatua kali za kisheria washukiwa. Vera Albert na taarifa hiyo kwa kina. Akizungumza na wanahabari katika kaunti ya Machakos, kamishna wa kaunti ndogo ya Athi River, kaunti ya Machakos, Charles Wambugu, amesema kuwa wamiliki wa maduka ya vileo wanaobadilisha maduka hayo kuwa baa watakamatwa na kufunguliwa mashtaka. The wines and spirits premises, we know there are some business owners who have the tendency of converting their licenses into bars. And that is, of course, against the public health provisions, because when you have been licensed to sell for takeaway, you just do that. You don't start creating, room for people to come and drink, referrers to come and buy and drink and sit. Ameongezea kuwa msako mkali utafanywa katika eneo la Mavoko kuwanasa wafanyabiashara wakorofi wa vileo na kuhakikisha sheria ya biashara ya vileo nchini zinazingatiwa. This RRI is going to continue for 90 days, beginning today, and we have mobilized and activated our ward and divisional multi-agency teams. So we are going to continue that way as a team. As I've said, this is a multi-agency for the purpose of checks and balances, so that we are able to achieve our objective. Hata hivyo, ametoa wito kwa wakazi eneo hilo kushirikiana na maafisa wa polisi katika siku hizo 90 ili kutatua shida hiyo. We want to say that the multi-agency team is impressed by what we have found, because the level of compliance for the premises that we have visited is quite impressive, and we want to urge our investors and business micro and medium enterprise owners in that subsector to continue
ensuring that they comply with the regulations and legal framework set by both KEBS and KRA. Vera Alberta, TV47, Nairobi. Na tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba Eliud Wekesa maarufu kama Yesu wa Tongaren sasa yupo huru. Hii ni baada ya mahakama ya Bungoma kusema kuwa hakuna ushahidi wa kumfungulia mashtaka. Yesu huyo wa Tongaren alikuwa amezuiliwa kwa siku 4. Hii ni baada ya kudaiwa kuendesha ibada kwa njia tata. Kwa sasa tunaungana naye mwanandishi wetu Wanje Sostin akiwa katika kaunti ya Bungoma, tueleze kwa mapana na marefu kuhusiana na hatua hii. Wanje Sostin. Naam, shukrani Paul Kirubi, na kupata kwa njia iliyo shwari kabisa kutoka hapa mjini Bungoma. Na ni kwa kweli kwamba Eliud Wekesa almaarufu Yesu wa Tongaren ameweza kuachiliwa huru. Hii ni baada ya kupatikana kwamba hana hatia kujibu mashtaka ambayo yalikuwa yakimkabili katika mahakama ya Bungoma. Kabla ya kuelezea mtazamaji wetu yale yote ambayo yametukia hii leo, Paul Kirubi, nimpe historia fupi ya kukamatwa kwake Yesu wa Tongaren. Ikumbuka kwamba alikuwa maafisa wa polisi Bungoma wakiongozwa na kamanda ambaye ni Francis Kooli walikuwa wamemuomba kwamba aweze kuandikisha taarifa uhalali wa dhehebu ambalo anaongoza kule eneo bunge la Tongaren ambalo ni New Jerusalem. Na bila shaka aliweza kufika hapa katika kituo cha polisi cha Bungoma siku ya Alhamisi wiki jana, akaandikisha taarifa. Baadaye wakamwamurisha kwamba arejee siku ya Ijumaa. Akafanya vile vile, na alipofika hapo akayapelekwa moja kwa moja katika mahakama ya Bungoma ambako upande wa mashtaka ama upande wa serikali uliweza kumshtaki kwa kosa la kuendesha kanisa ambalo halikuwa limesajiliwa, na vile vile kwamba kwa tuhuma za kuweza kulaghai wananchi kinyume cha sheria, vile vile kupeana mafunzo ya itikadi kali. Kesi hiyo imekuwa ikiendelea hivyo. Siku ya Ijumaa akaweza kufungwa kwa siku 4 ili kwamba kuipa upande wa mashtaka kutoa uchunguzi wa kiakili, kuchunguza dhehebu lake kule Tongaren, vile vile kuchunguza ni vipi amekuwa akiendesha huduma yake ya kuhubiri. Na bila shaka hii leo siku ya Jumanne ameweza kufikishwa mbele ya mahakama chini ya hakimu mkuu ambaye ni Tom Orlando, na bila shaka wakati wake ulipofika akaweza kuachiliwa huru kutokana na uchunguzi ambao maafisa wa polisi waliweza kufanya kwamba hana kitu chochote chaweza kushtakiwa nacho ama hana kosa lolote. Kumbuka kwamba msako huu umekuwa ukiendelea nchini kutokana na yale ambayo yamekuwa yakitukia katika kaunti ya Kilifi yanayohusiana na wahubiri tata ambao ni Paul Mackenzie na Ezekiel Odero. Kwa hivyo hii leo Yesu wa Tongaren ama ukipenda Eliud Wekesa ameweza kuachiliwa huru kwamba hana lolote lile la kuweza kushtakiwa nalo. Aliachiliwa bure bila dhamana yoyote. Kesi hiyo ikaweza kufungwa na wakili wake ambaye ni Wamalwa Simiyu, na vile vile aliyekuwa mwaniaji wa kiti cha urais hapa nchini George Wajakoya aliweza kufika ili kwamba kuweza kumtetea Yesu wa Tongaren. Na bila shaka wakili huyo ameweza kuwasuta viongozi wa kisiasa kutoka kaunti ya Bungoma na vile vile maeneo mengine ambao amekuwa akimshtumu huyu bingwa kwamba amekuwa akiendesha ile dini kinyume cha sheria. Na bila shaka hapo jana tuliweza kufanya taarifa ile ambayo wahubiri bila shaka kutoka eneo hili pia wamekuwa wakimshtumu Yesu wakisema kwamba hajakuwa akiendesha mahubiri yake kwa njia ambayo inastahili. Na aliweza kuachiliwa huru. Katika hotuba yake mwanzo alikuwa amesema kwamba akielekea mahakamani hatakuwa na ule wakili ambaye atakuwa anamsimamia. Alikuwa anasema kwamba wakili wake ni jua na mwezi. Na bila shaka ile siku ya Ijumaa tuliweza kuona kwamba wakili Wamalwa Simiyu aliweza kujileta pale na kuweza kumsimamia. Hii leo tumeweza kumuona George Wajakoya wakija kumtetea Yesu wa Tongaren. Bila shaka ni hali ambayo inaendelea nchini, msako ambao umekuwa ukiendelea. Kwa sasa
Paul Kirubi, hatuwezi kunena mengi vilevile, na kumbuka kwamba bila shaka katika taarifa zetu zijazo tutakuwa tunamfahamisha mtazamaji wetu ni yepi haswa ambaye alikuwa yamejiri kutoka eneo hili la kaunti ya Bungoma. Kirubi, labda una swali lolote? Naam, swali langu Wanji Sosti ni je, msako wenyewe umeendeshwa katika kaunti nzima ya Bungoma na wanalenga kanisa zipi haswa? Kirubi, jinsi nilivyokujulisha hapo awali ni kwamba msako huu umekuwa ukiendelea nchini ili kutathmini tu uhalali wa makanisa. Haijawekwa wazi ni makanisa yepi ambayo yanalengwa. Bila shaka kwa mfano hapa katika kaunti ya Bungoma kuna dhehebu moja ambalo lipo hapa katika kijiji cha Skata, liliweza kuchunguzwa vilevile, ambalo linakisiwa kwamba linahusiana na mhubiri Ezekiel Odero. Kwa hiyo ni msako tu ambao unaendeshwa. Kanisa likikisiwa kwamba linaendesha labda mahubiri ambayo ni potovu, bila shaka watakuwa wanafanya uchunguzi huo, lakini kwa sasa hatujui ni madhehebu yepi ambayo yanalengwa haswa. Wanji Sostin kutoka kaunti ya Bungoma kwa kutueleza kwa kina shughuli hiyo imefikia wapi. Kwa sasa tunaangazia taarifa nyingine ambapo kongamano la kitaifa linaloangazia kilimo cha maembe limeng'oa nanga hii leo katika kaunti ya Makueni. Viongozi kutoka kaunti 15 ambazo hukuza zao hilo wanahudhuria kongamano hilo la siku 3. Mwanahabari wetu Philip Ngumu anahudhuria kongamano hilo na kwa sasa tunaungana naye moja kwa moja atupe taswira ya mambo yalivyo. Philip Ngumu, kama unanipata kwa njia iliyo shwari kabisa kutoka maeneo ya Makueni, hebu tueleze tu kongamano hilo kwa sasa limefikia wapi na ni masuala yapi muhimu ambayo yametajwa katika shughuli nzima? Na Kirobi na kujia moja kwa moja kutoka eneo hili la Makueni hapa katika mji wa wote, tayari tu kupeana tu ujumbe kuhusiana na maonyesho ama kongamano ambalo limeanza machache tu yaliyopita, tukizungumzia swala zima kuhusiana na mauzo tu na vile soko ya maembe katika kaunti ya Makueni na zile kaunti zingine tu katika taifa letu la Kenya ambao wanalima maembe kwa kiasi kikubwa. Labda tu kwa njia ya kuendeleza tuzungumze tu na washikadau ambao wamefika katika kongamano hili tu watueleze hali imekuwaje tangia kongamano hili lilipoanza. Ukianza na jina lako. Kwa majina naitwa Faith Mumo. Mimi ni mwanzilishi wa kiwanda cha Iviani Farm ambapo tunaongeza dhamana kwa maembe kupitia kwa njia ya kukausha maembe. Tuko hapa kuendelea na kutafuta soko mzuri ya maembe yetu ya Makueni County na specifically kama sisi kiwanda cha Iviani Farm. Bidhaa hii ambayo umeshika hapa ni ile ambayo imekaushwa. Kwa mumetumia mtindo gani kuhakikisha zao hili linadumu na soko yake imekuwaje upatikanaji? Tumetumia steam drying, tukitumia mashine ambayo ni boiler inatupeanga this final product. Soko yake kwa sasa hivi tunapeleka maembe yetu Ulaya, Italy, Netherlands na South Africa. Tunaendelea na kuexplore other markets. Yes. Safi, tuzungumze na mshikadau mwingine. Unahusika kwa njia gani katika mpango huu wote katika eneo hili? Jina langu ni Catherine Mwende. Nafanya kampuni ya Green Life Crop Protection, naongeza kitengo cha marketing. So tuko hapa kuhakikishia kwamba ukulima ni Green Life. Kama ilivyo kama slogan yetu, tuko na madawa, tuko na folia, tuko na herbicides za midudu yote ya maembe, ile kiwango yenye inatakikana kwa market so that it's an export value. Tuko pale tunatembea na wakulima, tuko na wa experts, tuko na wataalamu kila mahali nchini kote. Unawapigia simu wanakuja bila malipo, wanakuja wanakueleza jinsi ya kulima maembe, jinsi ya kusaidika na chochote kenye uchonacho wanakupatia suluhisho. Tumalizie na mhadhiri tu mojawapo ya katika vyuo vikuu ambavyo vipo katika eneo hili la Makueni. Tueleze mhadhiri, swala hili la zao la kilimo cha maembe hapa katika kaunti ya Makueni na kaunti zingine limekuwaje kwa jumla na mnachangiaje? Kwa majina naitwa Faith Moses, nafanya katika chuo kikuu cha Southeastern Kenya University Watertown campus, na tumekuwa tukiungana na Wizara ya Kilimo hapa Makueni County kuwasaidia kwa kufanya
utafiti katika ukulima, na tunahakikisha kwamba katika utafiti ama ile tunaita research, innovation and technology, we stand in the forefront to do and ensure that the farmers have the right hand information concerning the right things to do so that they can be able to do better and improve their farming. Na pia tunawasaidia kuwafunza maneno ya soko ambayo ni marketing, ambayo ni mojawapo ya mafundisho ambayo tunafanya waweze kufanya kilimo ambacho. Na mtazamaji, ni radhi kwa sauti hiyo kutokana na mitambo ambayo tumekuwa tukipeperusha moja kwa moja. Ni taarifa ambayo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi, tujue ni kipi ambacho kitakuwa kinajitokeza mwisho wa siku na malengo ni yepi haswa katika sekta ya viwanda. Tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba serikali ya kitaifa kupitia mamlaka ya kupambana na ukame nchini NNDA imezindua mradi wa kisima cha maji katika eneo la Meli Kubwa katika kaunti ya Kwale kama njia moja ya kukabiliana na makali ya kiangazi katika kaunti hiyo. Kulingana na katibu katika Wizara ya Maeneo Kame nchini Idris Dokota, mradi huo uliofadhiliwa na serikali ya Japan ikishirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la UNDP unalenga kutatua tatizo la ukosefu wa maji katika eneo hilo kame. Ni sisi tupate maji ya kutosha. Sisi tukiwa na maji ya kutosha tutalima, tutafanya kila kitu. Ng'ombe zetu na mbuzi zetu hazitokufa. Ndivyo ama sivyo? Na katika serikali yangu mimi nimewekeza katika mambo ya maji. Nimewekeza katika dams. Nimewekeza katika dams. Tunachimba dams sisi. Sisi kama serikali tuko na mpango unaitwa Ending Drought Emergencies in this country. Tutaka kuondoa hizi vulnerabilities ambazo watu wanapata. Ukame umekuja, watu wanaumizwa, wanaumia, wengine hata wanapata na malnutrition. Serikali iko na mpango kabambe wa kuweza kuondoka from being responsive to what we call planning for drought and other activities. Hii project ina cover shule hii, tumetoa karibu kilomita 3 na tuko na water kiosk 2. Leo tulikuwa na maongeo na MP ya hapa na tumejadiliana. Mungu akijalia tutatafuta pesa na tuta-extend kuensure kila village at least kilomita 5 radius imepata maji. UNDP, katika UNDP one of the things tunazingatia sana are issues of disasters, and we are talking about not just disaster response but helping communities to be better prepared. Na mtazamaji, tukitoka maeneo hayo kwingineko ni kwamba kaunti ya Garissa imeanza kutoa hamasisho kuhusu utoaji damu baada ya hospitali ya rufaa ya kaunti hiyo kukumbwa na uhaba wa damu. Akizungumza wakati wa hafla ya kutoa damu katika mji wa Garissa, mwakilishi wa kike katika kaunti hiyo Amina Siat ametoa wito kwa wakazi kujitokeza kwa wingi na kutoa damu mara kwa mara ili kuokoa maisha. Here to donate blood for the General Hospital. I do know that you understand it is Mother's Day today, and there's a lot of mothers who have who need blood transfusions, and the bank at the hospital is dry. So as a community, as people of Garissa County, we decided through the foundation, I have an NGO that worked here for the last 10 years, and through the foundation we decided that we donate blood as usual. We donate blood every year, twice. Every 6 months, half year, we donate, the next we donate the other one. And I've been doing that to help in my own small ways those people who are weaker than me, those people who are in need of blood. I don't know how many people have saved their lives, but inside my mind, I have that comfort of knowing that in one way or another I have saved many lives. I want to tell you people, giving blood to the needy, those people who are sick and needy of it, is a noble idea. It's the best charity every human being and every Muslim can give. Once you give blood, your blood, you give, you get more. It doesn't reduce.
Tukiachana na taarifa hiyo kutoka maeneo hayo, kwingineko ni kwamba viongozi kutoka kaunti ya Vihiga wamesema kuwa ipo haja kwa vijana wa kike wanaoacha shule kutokana na mimba za mapema kurejelea masomo yao ili kujipa ujuzi utakaowasaidia katika siku za usoni. Aidha, wamesisitiza umuhimu wa kuelimisha watoto wote ili kuhakikisha kuwa jinamizi la mimba za mapema linatokomezwa. Wamependekeza adhabu kali kwa watakaopatikana na makosa ya kuwapachika mimba wanafunzi wa shule. Tutaanza kushughulika pia na both mtoto msichana pamoja na mtoto kijana, ndio tuone kama itawezekana kupunguza hii mambo ya mimba kwa wasichana wetu wadogo. Gundua kwamba wale ambao wanapachika wasichana wadogo mimba ni wanaume kama sisi ambao tumesimama hapa, na my plea ni vizuri tuko hapa pia na chairman wa maendeleo ya wanaume Vihiga County. My plea ni kwamba kama tutaweza tuzindue kitu ambacho tunaita wall of shame, ile ambapo tunaweza waeka anika wale ambao wanafanya mambo haya, na kama society tuweze kusaidia wasichana waweze kupata wahitimu. Hatuwezi kusema kwamba kwa kupata mtoto umekosa. Hapana, wale watoto wapatie wazazi wao wawalindie watoto, lakini waendelee kusoma. Tuwapatie mwelekeo, wanaweza kuenda wapi. Wale ambao wamemaliza form 4 waende wapi, na wale ambao wamepata si waendelee na shule zao mahali ambapo walikuwa, waendelee wamalize form 4. Wapeleka hata kwa colleges, wataweza kutoka kule na ule ujuzi, na kisha tukutane tuweze kuwafunza yale ambayo na kuwapatia hata fedha kama ni pesa kidogo ya kuweza kuanzisha biashara. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba sasa ni afueni kwa wakulima katika kaunti ya Nandi baada ya Wizara ya Kilimo katika kaunti hiyo kwa ushirikiano na kamati ya kilimo ya kaunti kubuni mswada utakaowalinda wakulima dhidi ya unyanyasaji, hasa makundi yanayotoa mikopo pamoja na ununuzi wa mazao. Wakizungumza mjini Kapsabet, washikadau hao wamesema kuwa hakuna makundi au mashirika yatakayotekeleza miradi kwa wakulima pasipo kuhusisha kamati hiyo. Kamati hiyo inajihusisha na masuala ya kuratibu na kushirikisha mipango ya kilimo kuanzia kwa upanzi, uvunaji hadi kufikisha mazao sokoni. So really, we've made a lot of resolutions today and a number of issues that were deliberated. We have guided the sector players on what they need to do. And we have also agreed that no program or project that is related to the sector will be implemented without engaging through the CASCOM. So we have requested all the state and non-state actors to make sure that before they engage the farmers, be it cooperative, farmer cooperative, or any CIGs, the common interest groups, or even individual farmers, any project of any scale requires engagement of CASCOM, and that will facilitate coordination, consultation, and even avoiding any duplication of effort in whatever we are doing as a sector. Kutoka huko tunafululiza hadi katika kaunti ya Kwale ambapo gavana wa kaunti ya Kwale Fatma Achani amewahimiza wakulima katika kaunti hiyo kujiunga na vyama vya ushirika na uwekezaji ili kunufaika na miradi mbalimbali ya serikali. Akizungumza wakati alipotoa hundi ya pesa kwa makundi ya wakulima na wafugaji walionufaika na mradi wa kilimo wa Narig, Achani alikuwa ameandamana na seneta wa kaunti hiyo Isaboi, ambapo amesema kuwa vyama hivyo vitawasaidia walengwa kupata fedha za miradi ya maendeleo. Haya yanajiri baada ya vikundi 67 vya wakulima wa pojo na nyanya pamoja na wafugaji wa asali na ng'ombe wa maziwa kupata mgao wa shilingi milioni 29.4 kutoka kwa serikali ya kaunti hiyo kupitia mradi wa Narig. Zaidi ya vikundi 700 vya wakulima na wafugaji vimenufaika na mradi huo baada ya serikali kutoa kima cha shilingi milioni 282 kufadhili miradi ya kilimo kwa vikundi hivyo tangu kuanzishwa kwa mradi huo mwaka wa 2017. Tufanyeni bidii tuweze kuunda hizi SACCOS nyingi, ziwe nyingi zaidi, kwa sababu kuna wengi ambao washikadau wengi, partners wengi ambao pia wameniuliza kuhusu mambo ya SACCOS. Kwa hivyo zile ambazo zitatumika na mradi ambao unakuja, na bali pia kuna miradi mingine. Kuna mradi wa blue economy pia nao utahitaji tuwe katika zile SACCOS na pia cooperatives. Kwa hivyo mimi nauliza tu Wakwale, sasa hivi ni wakati wa kuwa proactive. Mbali na ule ukulima ambao tunaofanya,
na lazima tuwe na value chain, na hii yote itafanyika wakati sako zetu na cooperatives zimesimama imara. Huu mradi muweze kusimamia vizuri, muweze kufanya miradi sawa sawa, mwenye kuweka nani nyuki aeke sawa, mwenye kulima, mwenye kufanya kila kitu, muhakikishe kwamba hizi pesa zimetumia uzuri sana. Kwa kweli tumefaidika vya kutosha na huu mradi, na tumepata kama hizi walking tractor ambapo tulikuwa tukilima na majembe wenyewe, lakini kuna baadhi ya vikundi ambao wamenunua hizo walking tractor, wanarahisisha ukulima. Inatusaidia na mambo mengi, kwa sababu hata mambo ya chakula nyumbani tukao tumelima kama tomato ama pojo, hata sisi zinatusaidia. Tutakuwa hatuna haja ya kuenda kununua, ni sisi ndio tunauzia watu. Kwa hivyo pesa tunapata, tunafanya mambo yetu ya nyumbani na kuendelea na mpango ya maendeleo. Kwingineko ni kwamba kama njia mojawapo ya kukabili dhulma za kijinsia na ndoa za mapema kwa vijana wa kike katika kaunti ya Turkana, serikali ya kaunti hiyo imepanga kutumia michezo kukuza talanta ili kuepusha kuozwa kwa wasichana wakiwa wachanga. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Kitio Mika ni kwamba balozi wa Australia humu nchini Luke Williams anasema taifa la Australia litashirikiana na serikali ya kaunti ya Turkana kukuza talanta za watoto wasichana ili kuepuka ndoa za mapema. Asilimia 80 ya wakazi wa kaunti ya Turkana ni wafugaji, wengi wao wakitegemea mifugo, huku wakilifumbia jicho elimu ya kijana wa kike. Kupitia kwa Wizara ya Elimu na Michezo, kaunti hii imepanga kukuza talanta ya vijana wa kike kupitia michezo mbalimbali ili kuepuka dhuluma za kijinsia na ndoa za mapema kwa wasichana wa kike. When we put so much focus on the male child, or rather the boy, and we leave girl child behind, we shall have one gender prospering and leaving the other gender behind. We will have so many opportunities for our young ladies here in Turkana who have been left behind, so especially our young girls. Balozi wa Australia humu nchini Luke Williams alizuru kaunti ya Turkana na kuhudhuria mashindano yaliyoandaliwa katika uga wa magereza kati ya timu Sakakuma Starlets na Lodwar Girls licha ya uwanja kuwa katika hali duni. They remain strongly connected to the community here in Turkana, especially in Kakuma where they were born. So today is very important to us at the Australian High Commission, and I have a number of my team here, for the immense support you've accorded us, that you come in closely and support our youth. Especially we have land already. We've secured land for the stadium, and we wish to welcome you so that you support this cause. Aidha, waziri wa elimu na michezo kaunti ya Turkana Audan Lokala anasema licha ya kaunti hii kushuhudiwa hali tete ya kiusalama, huenda michezo itasaidia katika kuleta amani mpakani mwa kaunti za Pokot, Turkana, Baringo na mataifa ya Uganda, Ethiopia na Sudan Kusini. One of the ways we can help bring peace is to along our borders is to ensure that these girls can play with the girls in Nyangatom, can play with the girls in Toposa, can play with the girls even in these other places. We can still use sports to speak to them. The language of sports is simple and it can be understood very easily. Hata hivyo, balozi Luke Williams anasema taifa la Australia litasaidia kaunti ya Turkana katika kukuza talanta za vijana wa kike na kusaidia kujenga viwanja vya kufutia Turkana. We wanted to support this event was to help demonstrate to all the women and girls here in Turkana that you can be anything and you can be anyone, and that you see examples of how to achieve and be like your heroes. Kitio Mika Masai, TV47 kutoka Lodwar, kaunti ya Turkana. Na asante sana Kitio Mika kwa kuangazia taarifa hiyo. Bila shaka mtazamaji, taarifa yake Kitio Mika kwa sasa inatupeleka katika pumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Usiende mbali.
For the biggest of guests, from politicians to entertainers to content creators to whichever kind of a person you want to think that you'd want to see on the show, this is the place to be. Dr. Funike tonight. Each and every Wednesday. My name is DJ Lizney, not your ordinary DJ. And of course, they call me the eagle himself. Your host, Dr. Funike, is my name. Of course, everyone. From politics, health, cooking, relationships, and entertainment, join Linda Alela every weekday from 6 a.m. to 9:30 a.m. only on Morning Cafe. Your health is not just about going to the hospital. Your health is about prevention, it's about what you eat, it's about where you live. For this reason, the Body Garage Show exists. The part of the brain that deals with communication. It's called primary hypertension, which means that we don't find a reason for that. Join me, Dr. Chepsi, every Thursday, 8 p.m. Hello and welcome to yet another edition of Beyond the Limit. We have not even scratched the surface when it comes to knowledge about disability. Beyond the Limit with me, Zainab Mohammed, every Saturday at 7:30 p.m. You know what pops in my house more than the rainbow? Walls. You know what I love between me and him? Space. Don't worry, dishes. No one is doing me either. Hey, not much. Just hanging around. Pull yourself together. Enough on the jokes. Let's talk about real estate. Catch the Realtor every Tuesday at 6:30 p.m. Want to learn? For the first step, we are going to draw out the balloons. As you can see, we have balloons on our birthday cards. Have fun. Then catch Kids on the Block every Saturday at 9 a.m. For the biggest of guests, from politicians to entertainers to content creators to whichever kind of a person you want to think that you'd want to see on the show, this is the place to be. Dr. Funike tonight. Each and every Wednesday. My name is DJ Lizney, not your ordinary DJ. And of course, they call me the eagle himself. Your host, Dr. Funike, is my name. Of course, everyone is at 7:30. See you there and don't touch. Make sure to join us. Tell your landlord as well. Jua unalipia wa parent. Sikose. You know what pops in my house more than the rainbow? Walls. You know what I love between me and him? Space. Don't worry, dishes. No one is doing me either. Hey, not much. Just hanging around. Pull yourself together. Enough on the jokes. Let's talk about real estate. Catch the Realtor every Tuesday
at 6:30 Biashara p.m. katika kituo cha mabasi cha Makongeni mjini Thika katika kaunti ya Kiambu wamepinga pendekezo la kubadilisha kituo hicho kuwa cha kisasa, ambapo vibanda vyote vilivyo karibu vitabadilishwa na kuweka vingine. Wafanyabiashara hao wameonyesha wasiwasi wao kuhusiana na mpango huo, wakisema ni mikakati ya kuhamasisha na kuwapeleka kusikojulikana. Hata hivyo wamekaribisha uboreshaji wa kituo hicho cha mabasi, kwani utaweka mazingira mazuri yao ya kikazi. Sisi tuko hapa, unatuona hapa, ni sisi tulianzia hii stage, watu wa magari wakakuja, ikakuwa stage mzuri, tumesikana sisi wote na tukatai stage ijengwe. That is why siku ya leo tumekutana hapa, kwa sababu tumesikia kutaanza kujengwa. Na kitu ya maana, governor alikuja hapa na akasema vizuri, anaweza ondoa hizi vibanda atuletee modern viosk. But suare si tukiangalia zenye tumejenga ziko modern viosk. Kama ni rangi ataka tupake, yenye angetuambia tupake. Hata kama ni county anataka tupake, tutapaka hiyo rangi, vibanda zetu zikae venye kuna stahili. Na mwenye hajajenga tutamuhimiza ajenge venye kuna stahili. Mimi nilikuja hapa nikajisikia kiwanja yangu usiku. Wakati nilikuwa nimetama, sikuwa na kazi. Kwa hiyo siku zote nimekuwa nikifanya kazi hapa. Mwezi wa Disemba nikachukua loan, nikajenga kibanda nikachukua loan ya 200,000. Kwa sasa tunaambiwa tuondoke. Mimi mmoja wa wenye wameguzwa na hiyo cutline. Hatujui cutline inasema nini, hatujui tunaambiwa tuende wapi. Sisi tumejenga vibanda zetu kutoka kwa ile time tulikuwa na magunia. Watu wakachukua loans zao, wakaenda ku-upgrade vibanda, na vile wali-upgrade vibanda, sasa hizi biashara zetu ndizo tunaendelea nazo na livelihood yetu. Sisi kama wafanyi biashara hatuna maneno na wewe kuleta cabros. Tutakubali ulete cabros, lakini chenye hatutakubali sisi kama wafanyi biashara ni vibanda zetu zibomolewe, tulale tuamke asubuhi tupate hatuna vibanda. Na kwa heshima tu governor, tunaweza taka atupingi maendeleo, lakini tuko unyenyekevu wa roho zetu. Kabla chochote kifanyike, kuja usemezane na sisi kama wafanyi biashara. Nao ambao wanakuja wanakuambia ni viongozi wa kiwanja hiki, hawajateuliwa hapa. Mtu asikuje kukuambia story nyingine. Story ile iko hapa ni simple. Ya watu kukuja kutengeneza hii kikao. Ikiwa kikao safi. Hakuna shilingi hata moja tunaongeza kulipisha mtu. Hakuna hata dururu moja tutaambia mtu wewe toa yako. Ile pesa nitatoa ni ile pesa ya county yenye tumeokoa. Ndio nikasema sasa ule mtu mwenye akona kakibanda, unaona kibanda kama tule tuko pale na twingine tuko hapa hivi, tunaulizana huyu mwenye hii kibanda tunaweza kumsaidia namna gani, si ndio? Alafu tuone kama hata ni huto tuvibanda vile nimesema, tunaweza sema hata huto tuvibanda unda na hii style governor, alafu wewe ukilete una replace ile iko wapi? Iko hapa ama ni aje? Because hatutaki kufukuza mtu ati agoje mpaka siku ile tutalete, kwa vile bado lazima awe anakula ama ni aje, nako na familia. So tunaangalia mwenye hiyo kakibanda ni huyu na huyu na huyu, tunasema sasa we governor enda unda tu vibanda twako, tule twa standard mzuri, tule tuko sawa, tuko mpaka na stima na kila kitu. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba mamlaka ya maendeleo ya bonde la Keyo KVDA imezindua rasmi mradi wa kutengeneza asali katika sehemu ya Korokocho, Keyo Kusini. Akizindua mradi huo, katibu mkuu wa idara ya maendeleo Salim Dokota amesema kuwa mradi huo utasaidia pakubwa wafugaji wa nyuki na kuepukana na masuala yanayochangia utovu wa usalama kama vile wizi wa mifugo. Kama njia mojawapo ya kuboresha maisha ya wakazi wanaoishi kwenye bonde la Kerio ambayo imekuwa ikishuhudia utovu wa usalama kwa muda mrefu, mamlaka ya maendeleo ya bonde la Kerio KVDA imezindua mradi wa kutengeneza asali katika eneo la Rokokcho, Keyo Kusini. Akizindua mradi huo, katibu mkuu wa idara ya maendeleo Salim Dokota amesema kuwa mradi huo utasaidia pakubwa wakazi wa eneo hilo ambao ni wafugaji wa nyuki, na hali kadhalika kuchangia pakubwa kuepukana na mambo yanayochangia utovu wa usalama kama wizi wa mifugo. Tunasema capacity building. Bwana MD, hiyo pesa itafutwe, tuweke capacity building ya hii watu, watrainiwe namna ya kutengeza mizinga ya nyuki. Then ikiwezekana watafutiwe resource kidogo ya kutengeza mizinga pia. Mkurugenzi wa shirika hilo la KVDA Samina Poros ameongeza kuwa kwa sasa mamlaka ya KVDA imenunua asali ya kima cha shilingi milioni 60 kutoka kwa wakulima katika bonde la Ufa. The objective is mainly to support the farmers in the bottom up.
because we become like a major uptaker of the programs or the projects of farmers, and the specific activities will lead to production. The only thing towards addressing peace is having sustainable development, and already is what KFD is doing. Because of resource-based, we're only expecting that to continue adding us more projects, because this is a region which was marginalized for several years, but now we need to get development like any other part of Kenya. Hata hivyo, Gavana wa Elgeyo Marakwet Wesley Rotich ameomba mamlaka hiyo kuendeleza miradi mbalimbali kwani itachangia pakubwa kupatikana kwa amani katika bonde la Kerio. Kwingineko ni kwamba Wizara ya Usalama imeanza shughuli ya ujenzi wa zahanati gereza la Mwea kwa lengo la kuboresha viwango vya afya vya wafungwa hao. Msimamizi wa idara ya magereza Mary Mudhoni amesema kuwa mpango huo ni kufuatia juhudi za Waziri wa Usalama Profesa Kithure Kindiki. Mudhoni amesema kwamba serikali itahakikisha haki za wafungwa zinazingatiwa. We found this station in a very bad situation. The kitchen is dilapidated. The clinic is actually closed because we cannot even have people going in. The gate lodge, which is supposed to be a security zone where armory, in terms of armory and also for the officers, is actually not habitable at all. Therefore, this morning I came to ensure that the projects have started, and we are starting off with the gate lodge, which is very important, being a security area, and equally doing a clinic. And this is in line with the national agenda to also have that the health care and the health agenda being enhanced in all areas. We are looking at having health issues being looked at in a deeper meaning in our prison facilities, and this is just a start. We are doing this across the country, and it would be good to see prisons reforms being followed, and we are happy about that the task force is there. So the recommendations that will come in place, we are going to follow them. And they are going to enhance what we are already doing right now. We want to transform our institution and our department. Kwingineko ni kwamba gavana wa kaunti ya Kitui Julius Malombe ameteua jopo la watu 14 ambao watahakikisha kwamba biashara ya kuuza mchanga katika kaunti hiyo inafanyika kwa njia iliyo sawa kwa mujibu wa sheria. Biashara hiyo ambayo imekuwa ikiendelea kwa muda imekumbwa na changamoto mingi, huku wakazi wakidai kukandamizwa. We are launching the task force on sand harvesting policy and management, which we have constituted to help our county to come up with the procedures, to come up with the regulations, and to come up with modalities of how sand harvesting and management will be undertaken in our county. Currently, the way it is being done is not orderly. It's a haphazard, and it's characterized by a lot of innuendos, a lot of character assassination, a lot of lies, a lot of interests, and even a lot of apprehension or concerns, people thinking they are going to be displaced after we put the task force in place. The task force is not there to investigate. I've seen in social media posts or even in some mainstream